isaa cia Vilingi wa Mauvoo. Siungamite saa 3:30 cia utuku masaa maabile kayo miloni wasuana ni masaa mailu makukwata Vilingi wa Mauvoo tumanye kila chakiteka muthenyani wa umuthi wa kana wa matuku 17 mwezi wa thanthatu mwakani wa 2021. Karibu mwendo musia cia kona yonthe vala wende na kusia cia Mutongo TV ngwatanio ya mukamba twende na kunenania kwisela mitandao ni tu ya mekumu kanile ndeni wa Facebook Mutongo TV, ndeni wa Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na ndeni wa namba ya utumani makuve ni ili 395 Mauvoo oingi makwate kwisela mutandao ni wa YouTube Mutongo TV official na ndeni wa website www.mutongotv.co.ke. Erastus Kithuku wa zamona ni na Kesharoni ndinda ndeni wanzia ya meko kwa oyu katwambe kuona ala ni kumbanisye indi kwa ukuve ala tukumbanisye ni vamwe na Raila kutula mutindo ngoisia nasa itina wakwa siasika mukwata mbau. Gavana Mutua kukania Uhuru na Raila yulu wa kumukunia maleve Ruto. Zama ya unyuvani ya IBC kuivango unyuvanini wa ngili ile na miongwali na ile. Mujumbe wa kadhiani kuleana na alama kwa sia Uhuru akakwata mbau umwe wa ndongo isia nasa. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha ngomanyithie mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ni watu la muti atongoi alamendeni wa ngwatanio ya kiuteti ya nasa itina wa amwemo evo mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuetakana maika mukwata mbauku kitia kivila cha president mwakani wa 2021 Raila anenea kuya Mombasa vala waikithia wenda atangasa kuitia kivila cha president ayasia chavata oyu nilivoti ya BBI. Mwandikitu wa Mauvoo kuma Kiswani Angelina Mose nuvikie chathini kiu na yeva nilivoti yake. Ndongo ya kiama kia ODM Raila Odinga ni umane uneni wa ndongo isia kiama kia nasa kwa kuwetakana maika mukwata kuoko usakwanini ula ukite wa mwaka wa 2022. Raila ni wawetakana ndanamba kutangasa muungamo wake ndini wa usakwanini ula ukite wa kivila kia usumbi. For me as of now, it is unthinkable that one Stephen Kalonzo Musyoka will support Raila Amolo Odinga for the 3rd time. I would rather go to Sekuru, my friend. Yeah, that's an option. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Raila ni wawetakana kwa oyuyu undu ulawi na vata muno ni kuetela ikwani ya BBI ila ye kotini idhele aiwetakana tama kuetela livoti isu ya BBI ni kana maundu angi mati. Sisi tunaangalia kwanza mambo ya BB mahakama ilitupeleka BBI kwa half time. Rege ijasimama, rege imeenda kwa half time. Sivyo? Endelee. Nobody can stop reggae. Kavindani kau Raila ni wawetakana maendeo va Kenya tamavalukite ni kumana na tiko sia ulusani kwithiwa si kathite muno kula kwindongo isia kisiasa va Kenya. Mambo ya ufisadi. Wengi wanaiba mali ya umma. Ukishaiba mali ya umma
ameweka mahali, anaenda tu kuchukua, anakuja naye kwa wananchi, anasema ita mimi hiji nikuje niongee na vikundi vya kina mama. Basi ingine amepeleka pale, ingine kanisa, nataka niingie kwa kanisa. Kila Jumapili anaweza kwenda kama kanisa 5. Kavindani kau gavana wa kaunti ya Mombasa ni wathingilila kana ta ukuendea na kukitia kivila kia usumbe na kiama kia ODM usakwanini wa mwaka osu ukite. Here, this is an ODM government in Mombasa, led by myself, implementing a vision that is collectively done by ourselves as leaders and the political party we are in. Tumelewana? So we have a vision. That is why mimi naambia kina Abdusama that leave you guys to be local politicians and I'm going national, my friend. Uko juu huko. Na siku hiyo watajua hawajui because we shall be there. Uneni wa Raila na Joho woka Kavindani kalama atoa isia iseso ya kuvingwa lab ila yena mashine ya kisasa ya kudhinikia madhina mangosi vitalini wa Coast General. Tunachanga kila siku mamilioni kupeleka watu India. Saa hii unaingia Coast General saa 1 usubuhi, saa 6 usubuhi umetengenezwa, saa 12 jioni unaenda home. Mambo ya moyo hapa katika hospitali ya Coast General ndani ya county 001. Wacha mchezo wewe, mtajua mjui. Leo Coast General kati ya mengi, hili leo ambao kwamba limeweza kufunguliwa na party leader wetu ni amongst the best in the whole of Africa. Sio katika Kenya. Katika Kenya hakuna. Lakini amongst the best katika Afrika nzima leo tumeweza kuiweka hapa. Kiabe kino kila kiatu ndini wa hospitali munene wa Kisuani kana Coast General Hospital na vala aikalima kaunti ya Mombasa mavikia kukwata kisese kimwanya kya kuthinikia Mauvoo mango ni iseso ila yatwa ni governor wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho vamwe na ula wa prime minister wa Kenya Raila Odinga. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tweetiana na livoti yake Angelina Mose tuone livoti ingi. Vala gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua ni wakanya President Uhuru Kenyatta na mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga. Nundu wa kutoa isia kampeni ivu hata sio mukonia maleve. Nini wa President Dr. William Ruto. Oingi Mutua ni wa siakanathi na ni enendi. Nundu ni moma nyuva ndongoi ila ndoku. Musomi na mwandiki wa Mauvoo Stephen Mwema na ilivoti kwa uliku. Uteti wa kivila kinene va Kenya na uende kukwata ulilinzi wa mwaki vindani yetu dhengeusa kwa nini munene wa mwaka wangili ile miongole na ile muthanyani wa the governor county ya Masako Dr. Alfred Mutua ainene ya kuemba kasi county na Ilovi ni wakani atateleme kuikunia maleve kwa kumunene ya munini wa Musumbe Dr. William Ruto kwevetanga na Mutua uone kwithanime umwaka ki uteti wea uwa sasa ondani kuibanga ati tibanga ni kana tusindeke Ruto, tibanga ni kana tubingie Ruto, tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma teke kuibanga kuja kibila nundu tipinga Ruto, tibange kuja kibila nundu hii nithia sio kute Ruto na tina mikakati na maundu masio mako kwa Kenya ya tuya kila kindu kabanga nundu tikwenda Ruto hii tumba ni tuko neo andu meona hii thiucho ni maisha ma Ruto aye nye Mutua thiucho maisha ma Ruto nye ni ya mwene mthi nguni ikula nisumbike nuni musio kute Ruto kute Raila kute Kalonzo kute Mudavadi kute Weta kute Gideon kute Sionde ainena na Vilingi wa Mauvoo Dr. Alfred Mutua ni wathingilela kana we aketi kivila cha usumbi nyuvanini munene wa mwaka utwendeta wangili ile miongole na ile aikithikana ni watu andhia Kenya kiwango kingi nye inambata pia ndumaemba kasi kana 2022 nge tia kivila nituke musumbi wa andhia Kenya kou ni mea tiyumbanie ibinda mukamba nibikie na tienda mundu tondo kuno akula nimba mingi tia kamba memoka nye niki jana nina sera nzio nina vina musio nina akili nzio na noni sumbuke Kenya kwanza nzio Mutoni wakuli enende mumono na kusakwa ndongo ikwena namba isio inde maisa kwekwe na maendeleo alaivangita kwete kwa mwene ndhia yasi weka na niwisi madhina mandhi na ya Kenya na nutonda kumevindua. Shida ambayo tuko nayo Kenya si ya viongozi, ni yetu wananchi, kwa sababu sisi ndio tunawateua viongozi. Sisi ndio tunateua viongozi kwa mlengo
wa kiukabila. Unamwangalia mtu ni huyu. Huyo mtu amekuwa kwa serikali miaka nyingi, hakuna kitu amefanya, na unasema huyo ndio tunamuunga mkono kwa sababu ni kabila langu. Hapa nimeongea na vijana hapa, mmoja ni Mkisii, mwingine ni Mjaluo, mwingine ni Mkamba, mzee mwingine Mkikuyu, mama mwingine Kalenjin, na wote tumeunganishwa kwa kabila inaitwa umaskini. Umaskini haujui kabila. Wewe unapopiga kura, unapaswa kumpigia kura yule mtu atakubenefit kibinafsi. Wacha kabila lako. Utataka yule daktari, yule fundi ambaye ataokoa mama yako ama mtoto wako, si ndio? Lakini kwa ukabila, wakati unataka kuokoa maisha yako ya upweke, maisha yako ya shida, maisha yako ya kila kitu, hata kichwa imeruka kwa sababu ya shida, unasema ngoja, huyo ni kabila langu. Najua Kenya shida yake nini. Tunaweza kuwa tajiri katika nchi yetu ya Kenya. Na ndio mimi niliamua ya kwamba lazima nibadilishe Kenya. Kwa sababu nimeangalia wengine wanaitisha kura, nikauliza, wengine ni nini ambacho kipya watatupatia ambacho hawajafanya? Angalia ile kazi tumefanya Machakos. Na je, ingekuwa Kenya tungefanya nini? Kumana na mitu ya titi aingi ya kunenga enendhilo vyena siendosi ya kutumia yimwe, yumutoa enda ndongo imandhe mwene ndhusungio wa kutoa madhina lama mwikumbilite. Kuna njaa. Na hii ni culture hii ya handout. Mimi kawaida mimi sipeani handout. Sababu hii culture ya handout ndio inawaumiza. Tunataka viongozi wanawapatia hand up. Anakupatia ndoano, unapata samaki. Si samaki wa leo na kesho uko na njaa. Steven Mwema, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Tuisonga na mbene kana vatialite mie 13 nthi ya Kenya twaisi unyuvani munene mwini wa nyanya mwakani usutwathi wa ngili ile na miongo ile na ile zama ya unyuvani na mivaka vandi itu ya Kenya IEBC no yende na kuivanga zama isu ni yaisi kana mivango yonthe ikambi ya matuku 18 mwei wa 10 mwaka u valasia masionthe cia kiuteti ikwendeka kunengane mia yo na mivango yifiki ya muthia mwini wa 6 matuku 10 mwakani usutwathi wa ngili ile na miongo ile na ile kwa alama kwenda kifila cha president kunengane masito mo kwa IEBC. Benjamin Mwaka ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma Ilovi. Vena ta mwaka umwe ou utialite no kana unyuvani munene utwaiwe metho monthe makono yetenzama kuungamia unyuvani ya IEBC ila kwiwa keli na tangazi metilatala ila yikite nevanie kulunga no kana kwa ilia mayumbani somonyo wani ukite. Mivango ya IEBC ni kana yu siama sialite kunenga na miao yake kwanza ya IEBC trafiketi matuku 18 mwezi wa 10 mwaka huu. Alambisi ateti sialite kuthela trafiketi Disemba matuku 9 mwakani huu. Athukumi maasilikali alamena mea makuiti vila kivalkanyo maile kuivetanga mawiyani asu maasilikali trafiketi matuku 9 mwezi wa 10 mwaka ukite. Election results are in the polling station. That is what it is. At every polling station after counting, those are the results. Issues of transmission should not be an issue that should affect elections in any way. Mvango inge medene nthini wa IEBC kukonya mayumba nisomonyu vani ukite nikana zama ya IEBC yendekithia kunengo masito matetiala mekwithwa mayukite ivila kivathukanyo nthini wa mithungulu la siama sia kiuteti tutavikite matuku 9 mwezi wa 4 mwaka ukite kula sia siama sia mithungulu losele kutoiwa katika twa matuku 16 mwezi wa 4 kufikia matuku 22 mwezi osu mwaka ukite. Nzama hii iwetakana ile kosa nyamasito mateti ala meyungamitie moene tutavikite matuku 2 mwezi wa 5 mwaka ukite. IEBC nayo ivania kutumithia masito mateti ala meyungamite katika twa mwezi wa 5 matuku 9 kufikia matuku 13 mwezi osu mwakani ukite. Omivangoni ya nzama hii ni kana siama siale kunenga na kwa IEBC atati maivela sio sumbe ungua siama isu katika twa matuku 13 mwezi wa 5 na matuku 10 mwezi wa 6 mwaka ukite. That we shall have multiple servers, not just one server, but several servers available. The media, the public, the candidates if possible, and political parties if possible, but a framework will be generated so that the information coming or being transmitted
will be the same information in each of the servers. The ones who do IT can possibly explain that better. But the issue of having one server and that preserve information will not be there come 2022. Indo mivango yovo zama hii viena iliso kauta iseso yako sokwa makamishna la matiele ndino nzama nene ya IEBC evaniwa kwambia matuku mwonza mamwai wa mwonza kufikia matuku miongweli na eli mamwai wa mwonza mwaka huu. Oingi vena mutiani kukwanya kutoewa kwa kula ya maoni kuisila livoti ya BBI. Ole uyovo zama hii ni kumbele tununyivo ilovia wakumitoni vya kuyumba nisi unyuvanyu kite unuvailete. And the last couple of years we have not been sleeping. We have been working towards the general election with the limitation, of course, of funding, where we could not roll out most of the activities like voter education, voter registration. But now that we have some budgetary allocation, we shall then fast track those activities. So everything is in place, and we have no issues about timelines. Kotua yulu ni unawetikana nzama ya IBC dhina utonu wa kutoa yesia kana kwa nyekule ya maoni wanavanini kumanwa na univu wa makomisena. Indi ya kuataka vaitino kotua apil kumya mwamulo kanano itwa yesia maunyuvani manini tawao yumbe waki amba. We will deal with it expeditiously. Kwanza maya IEBC ikulia nene ni kana ivindele tialite yoni dhiani kutoa yesia uthukumi mwailu kwevo kumbanya iseso ya kutoa isio nyumbani ukito wa mwaka wa 2021 indi mbe ni ailita kuikithia kana ni atungi ya mwikio kwa NMV kana no itwa isio unyumbani wina withianu. Dilivotia Mutongo TV kuma vamu sini munene wa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Tuendea na Mauvoo meokonia unyuvani wa mwaka usu tuende tini kana itina wa Mauvoo kuwetekana kana President Uhuru Kenyatta akakwatamba umwe wa atongoi mangwatani ya kiuteti ya NASA kukitia kivela cha President mwaka ni wangili ili na miongwali na ile mawoni kifadhokani ono maende na kumwani ndongo isi ya kiuteti wa oyumetoki ni mojumbe wa kadhiani bwana Robert Mboi vala wase oneni wa Uhuru unosi wenai Mboi ni wase President Uhuru anaisi vevata wa ndongo kuthukuma vamwe mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Masako Daniel Mwangela na ilivoti. Muyumbe wa kiliombunge cha kadhiani Robert Mbweni wako so wendekithio kwa nzama ya usakwa na mivaka IEBC ulauwetakana ateti onthe no muvaka methigwa na ndikili ndalesikana utongo inemeko onati masomo. And say that clearly it is not just the paper that creates a leader, but Parliament already passed laws and said that because the law allows us to set the minimum standards for people to ascend to positions of leadership. So we did set the standard saying that to be a member of Parliament or to be a member of a county assembly, you have to have a university degree. And unfortunately, when we extended the time, we were giving people opportunity to go to school and try and get the credentials so that they can be able to vie. Otherwise, leadership is not just about papers. There are people without papers who do an excellent job, and there are people with papers who cannot even manage themselves in their homes. Wengi Robert Mbweni wale na Mauvoo ala mekuelesekana musumbe Uhuru Kenyatta akakwatamba watongoi ala mengwatanioni ya NASA usakwanini ukite wa mwaka wa 2021 ndaelesekana wendi munene wa musumbe Uhuru Kenyatta ni kwithiwe na ngwatanio ya tongoi nikenda mande ya kuendea na kuoneka vanthi ya Kenya. So I don't know who is this that is coming up with those stories. In fact, I read that headline and I was shocked. I will say this, the only thing the head of state said is that you need to unite in order to form leadership for the nation. That is what he said. He said when leaders are united, the development will be achieved. So this issue of saying that he said he's going to back one of the NASA leaders, I don't think that is true. He said leaders should unite. In other words, even the NASA leaders should come back together and work together to ensure that they can do a development agenda for the nation together so that we don't have divisive politics at the end of 2022. So that Muthiathini wa uneni wake Mbweni waelesekana musumbe Uhuru Kenyatta akatambuka isioni cia ukamba matuku 28 kuvika matuku 29 mwayo walauko kuthuwe mamilati ikivokanio va ukambani. Cha keli ve sindu nene tukwenda umwetia na tuendie ila siku ila siambia kuivua
nundu yu ena mbesa mbingi muno pio na twasia ni twenda umona nikenda tumunenge mabata maitu ala maito nikenda tonekana no atutethesie tumina obo wanza kisioni twake malelu maitu tukilio chumi wake sio kito na factory la cia kito na la kikoteki ya kuya kitui ya kito ni governor Ngilu ona cio ithini ciongelelo mbesa kuma kwa serikali la yulu nikenda mo ithe mokila ni mokile kisio choko pesi ndo mbinge to ku expect lakini president atunengie mwana tukomane na minister make minister ula ungamie malelo minister ula ungamie kiwo ula ungamie oemi yani asuo ndetu ketwika lendi na monikenda tuseuvye mubango museo ayesa kuka ndeuka tumukulilie ba eukokite kutusungia twimbwa tumukulitie na akoka ikenda asungia andu make ku ningwenda kwasia kana ningona ndambuke su yake ni kwimbwa ya manufaa kwa andu maitu mokamba kuma kauntini ya Masaku kilioni mbunge cha Kathiani sita kwa ni Daniel Mwongela Mutongo TV. Twimiunukilia Mauvoo miokonia uteti na ateti ni kana mithenya mivuthu itina wanzama ya unyuvani na mifaka IEBC kwasia kana mundu wonthe ukethwa ayenda kwitikivila cha uteti mwakani wa 2022 no nginya ethwe na mavalua ma degree. Yumunini wa President Dr. William Ruto ni wa kulia kana ni wa yumilia na kuleana na wendekethio osu avikia kuweta kana itambia isu ikethwa yesi ya aingi kwitia ivila kivathukanio. Tuone uneni wa Ruto. Already Parliament is reconsidering as we talk. Parliament is reconsidering the sections in the Election Act. I think it is Section 22. Section 22 of the Elections Act, so that we can remove what the law provides today, that in my opinion is an unreasonable restriction on the way of people, candidates who want to be elected in various offices, so that we can have a reasonable expectation of qualifications of candidates. And therefore, I want to give you my word that we are going to support the review of those recommendations that were made in the law, so that we can allow the majority of Kenyans to be able to vie in these positions. It is not reasonable that only 1% of Kenyans qualify to vie for elective positions, and we disenfranchise 99% of the population. Naindi mwendo musese livoti su yake Dr. Ruto ni kututwa uthiumoni wa mbendeni wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 tukathiva sana ndo nenzio kethete na Mauvoo mbeange twende na kunea na kuisela ili 3:1 na ndeni wa Facebook ni Mutongo TV, ndeni wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku tukathiva saa katwa Mbosemba matukani. Kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cienzo situ na kithuma juambia unyamiti dukanye ndawa no kili wa kitabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho keta kitangona aithambia musi ozu na ndilo thamba cia zeti ngo mutavia ndio mutavia mwazienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kutumika kwikia leo. Ukedia na nauva uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siobua na mutai weitu olani Reverend Grace Kalama kindu kingi wisi ukakule witu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti
nikienda ansa na mutumia su wenda anza mukosea na nicho kumitwiba ende tu tabia itumi nikendo sisi odhalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa likia na kwimba ikia biti nani kuwe mwogaluka seo malume kuogela dina mwini Nilonete mama ndo nanienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukiwa dokani ninga na tena wakani kwa kwatwa ni kwewa kwenda wakwewa akani kwewa na ume ni kuona ndio ni ile akani tena woni kwewa unawaija mundu mukaba yono Moto inombete sia timwe yaku niota nekata ningi niota ni koibe yake keve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiba sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 nyanya na uituma kwa nyanya 1 Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Saa inyasi ya utuku itialetie ndatika ilini na udhocha ingetheni wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia. Tanzimwe ya kukilia amwika na kumamanthia mawia. Serikali ya kaunti ya Makueni ni ambeisi mulati kwa isietwa ujenzi teketeke. Mulati ula utonyithia amwika kuvundi wa kosi tasia waki uya wambwau na ukuni wa afisa katikati wa kosi inge bingi. Makueni niyo kaunti ya mbe kwa ambeisi ya mulati ta uwa ujenzi teketeke. Chathikini kifikina kutongwa iwani munini wa governor kaunti ni isu ya Makueni Mwandu Andelina Mwau na Kalebu Chalo wa Mutunga nuvikie chathini kiuna yeva nilivoti yake. Serikali wa kaunti ya Makueni wengwatanio na muvea wa serikali nene wa kunengana mavundi sio wanita kana National Industrial Training Authority umuthi no ekethia muradi wa ujuzi teketeke kwambia ndini wa chathe kila chethe wa kwa kathoka vakuvi na musi munene wa wote akitongoisia seso yu Mwandu munini wa governor Andelina Mwau ni wa ekethia muradi uta ukwitha winengana mavundi sio memwanya kwa ilungu ya meili kwa na muika miongo kenda na eli kuma isio siku kwenye kaunti eno ya Makueni. I am delighted to once again interact with the business community and young people of Makueni County as we witness launching and contract signing of Ujuzi Teketeke program. It gives me pleasure to be part of this occasion targeting various Juakali sector areas which include catering, barber, saloon, mechanics, plumbing, carpentry, masonry, photography and video. Courses ila na muika hametho maivundi wene vamuna plumbing, kana uvundi wa mveleki, masonry, maundu ma saluni, maundu ma kwenza, ukuni wa visa na wosi wa mesivi, na ulato weta video shooting, vamwe na kosi inge mbinge. Amani wame kwatiwa kwambia minisisio o mituki na vala munini wa governor wenda minister muviani wa serikali sia miti huko kana devolution
kuongelanga mbesa ila siithitwe siyitwa tekwa undu wa muradi uu na kuivikisya milioni 60. We want to put money here. And I don't know whether this budget, the budget we are actually discussing, how much money. We need to triple that. Other than having 30 million, we need to have 60 million. So that we can have more young people trained. Na niwe si ninye governor yu. Kwa una asia lele. Yu ninye governor nandalea leki kwa wiba yuko hapa. Nasia program winojiki we 60 million. Simanda bala si kuma 60 million. Nikenda with ye. We are training more people. We are getting tools for more people. Walanyoni nzemwe ya kunengana muika umani ula utuma mayandiko mawia na muno vyu mayandika wia ni kwitha alame omina imanisyo ini metha mainengwa miyo ya kuambisya mawia tambai nyosi na siendu sya muthemba tausu itina wa miili ya mavundisyo NITA kana National Industrial Training Authority ni kwitha inenga na muika avalua kana certificate sya kwikithya kana ni atalamu makila masomea undula utuma kaunti ya Makueni etho yambe kukwatana na NITA kana National Industrial Training Authority na kwitha na iseso ya muthemba ta uu na ila utonyethwa kwisila muvea wa silikali sya mutiuko kana kila tukita devolution. Mutongo TV kuma kwa Kathoka ila ye Makueni County ndi reportia Nita wa Caleb Chalo wa Mutunga. Ona kutwika siko sia wa corona no siende kuongeleka vandi itu ya Kenya onambikia ya kulika maskulu ni yu minister muveani wa kisomo Professor George Magoha ni wasi akana masomo ni makuende ya otatene na vaiskulu uvingwa. Magoha ane na kwi umundi musieni wathika muthenya umwe itina wa skulu wa musingi wa Uhuru ulawi kauntini ya Nyandarua kuvingwa itina wa amanyiwe 16 na alimu ana kukwatikana na uwawi mwisio wa corona. Going forward, I must take this opportunity also to thank most of the parents who have been very satisfied with the placements. I want to say that the question we have to ask ourselves is which one is a good school? And I open that, as far as I'm concerned, a good school is any secondary school within the confines of the Republic of Kenya, because the government of the Republic of Kenya gives equal amounts, 22,244 shillings to every child, whichever school the child goes to. And this has been proved right when you saw schools, sub-county schools converting 191 marks into university material with A's and B's. So this craze of the 10 top schools must stop, and it must stop yesterday. It is not functional. We cannot fit about 100,000 children in 5,000 spots. So stop making noise and encourage your children, because quite a few of the parents are misguiding their children. It is not the school that will make the child. It's the zeal and zest that is in the child that will make the child. So for those children who have been admitted to any school in Kenya, the government is going to be available to provide money for you, and you should be able to excel. If there was a mistake, for example, that a male child is taken to a female school, don't make too much noise. Let us just correct it and move on. If there was a mistake where perhaps a child was taken to a day school which is too far, let us correct it and move on. We must now think positively. The government of the Republic of Kenya is doing everything possible to ensure that our children are safe. Even these ones that have left school. Have you seen any without a mask? Look at them very well. Well adorned with masks. There's soap and water. Are we together? We are talking about 14 million children. Why do you want to make noise about 6 of them or 10 who have COVID? This is not an issue at all. And I have continued to encourage His Excellency the President to continue to bite the bullets. You remember the noise you people were making before. If the President was not bold enough to open schools, would these children be lining up here now to get scholarship to go to high school? Which high school? So please ask us important questions. Thank you very much.
Twitiana na livoti esu imwe kwa imwe nginya kaunti ni namba 15 Kitui. Ikundi yana imwe miongo muonza na ilesya kwiyukilia kuma mwingi ya kati kaunti ni esu ya Kitui ni siatetheka na kimanza cha silingi milioni 16 sia kinandu cha uwezo. Otondo mwandikitu wa Mauvoo Lina Mosangi ukuelesya ni kana mwene kivila wa kinandu kiu cha uwezo Profesa Lusenge ni wakulia ikundi itumie mbesa nesa kwiyukilia na inde mayikithia ni maiva kwa ivinda ila ya ilite. Ikundi ya na imwe na miongo monza na ilisia amoika amoitu na ndola medhewa na maonzu mamamutha nisi atetheka na milioni 13 cia uwezo fund kuma mwingia katika untini ya Kitui. Onena na kamemeka kama bisa ka mutongoi mwene kivila wa uwezo fund Profesa Lusenge Turop no madhuthisi andu maikundi matumie mbesa ine sana motunga ivindani ila ya ile. We take this opportunity to appreciate the area MP and the women rep for their effort to ensure the fund has reached the grassroots, and I would want to say that UWESO is a grassroots affirmative fund, and we sincerely thank the presidency for supporting the fund. And ours at the secretariat and at the board is that we feel happy to empower a segment of our society at the grassroots level, both socially and economically, so that they can be able to start enterprises that will be able to ensure that they are engaged at that grassroots level. These are segments of the society that may not qualify for loans at the bank. And UWESO fund is an interest-free affirmative fund. There is no hidden costs. You take the money and you repay them. Oingelusenge ni wathingilila kana vena vata wa kuiva mbesa itethia wana usia unikana ikundi ingi ibikie kukova. Money. What I want to insist to the society here or to the beneficiaries today is that the fund is a revolving fund and they must be able to repay at the given time. And this is the target, so that we will be able to reissue to those groups that are finished. We'll also be able to give to new groups. And we grow the fund by revolving the money. So basically, we feel happy to see communities, to see women, to see persons with disabilities and youth benefiting from the government affirmative fund. So basically, revolvement of this fund is our target as the board. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Mosangi. Tuyo kauntini suni kanando ngoisi ya makanisa movisama uungami na NND kuma sub kauntini ya Katulani Kitui cha kati ni mavikiana kutoa isiambo ya kisioni cha Kamea lelo ni wa kuma Kitui kuthi kavisoni kisio kila kithi tweki kusi ya mbanga kwa wingi vala kila mwaka andumbe wa 10 matia wa nithayu kuma na mbanga kisioni kiu Onesmus Chalo niwe utumbanise ilivoti. Mboya si mwanja si atoiwa utewa lelo kisioni cha Kamea kila kisab kauntini ya Katulani kauntini ya Kitui lelo ni monene wa kuma Kitui kuthika visoni vakuve na soko wa kiumoni chathi kila kivikitwe ni kivu wa Katulani nduku nzomo atavanya Mauvoo musio na thithima kanisa kivathukanyo kuvoya kisio kina kila kithi toke kiteka mbanga mingi muno na ndo kwasya mathayo. Ando mbewe 10 ni matia wani thayo kila mwaka kuma na mbanga mbingi kisioni ki vala thuku mimanga imawe takana takwakiwe ithembeo ni athaithima woimoni na kwesela mboya ila si atwa iwapo muthenyani wa umuthi ni kana ni mananga ithembeo isu. Mushirika umwe anokiambia mwethi nzoka vawethi onangali ndivita nzoka nene half of that table this table half of it na hivi iendete na madoidoi very beautiful snake yuba nzoka yikalaba ba ya no yuba yikalaba
Na bayiki deka. Hey, it is over. Satani nama mekana ubone wadela. Ubo wa kuona anzoka ba. It is over. Iko deka ingi sitwa ni Yesu. Na ikwesela kwa mboya na weticho wa mauta lelo neonekana lelo one wathewa na kwa mwekio vaimbanga ingeikekeka kisioneki ya mafuta haya tuendapo kuimwaga katika barabara hii. Bwana ikatakate, ikasafishe, ikahudumishe, ikaonekane ikinena baraka amani katika barabara hii. Na mamlaka tuliyopatiwa na Yesu Kristo. Kwa masito nitwa Agnes ndikuanzomo Chief Katolani twikameya muthenya wa munzi nundu wa mbanga ila cithiriki kakameya kwikitwa accident bakwite au meima eli na bakwa kana kama tinyani boys care form 2 kwau ndinene nienite ma reverend nimetikie na twakomana mo twombana na twethona kabitha kisio na mutabania dikilia kana mbanga cia kameya sikutha ingi na twekie na Makatulani location na entire sub county kumweni weka chama kisio na nitwatunga muvea isito akonita wa Reverend Daniel Nguli wa Mbua ni mutongoi wa kanisa wa Congress Chapel Fellowship Kenya na numite Katulani branch langu tabania hii Katulani umundi na nitungia ngai muvea nundu wako tunenga utoni wa kuka bandu ni bana atabania ingi nituokie twekalwa nundu wa mbanga bingi kwithi wa bendo ingi makuya ba na ingi methia maumea na maana ngiko ni sindu cio na tata bane twethia maundwa maitoneka ni kwathwa ne buti na mayo wana mbingu na twauka tweta na tata bania na tweta na tata bania mauka na umundi twi na kiboyo cha usenya atabani mona nengwata no ina bina na yosenya kuma all across the board kuma ngale kwetu to kulione wa banone wa na hizo ndetu auka kondwa undumwe wa kwananga we wa kibindu na we satani bandone ba nitwa Reverend Justice Keta ninye in charge wa makanisa ma PCA Kitui Central Kitui Luro na tui kwa manide banu ndo wa koka kuboya palabala uwa Kitui kabisoni nundu niwethe twena mbanga mpingi na nundu wa ngwatanio ya makanisa onthe ala ma Kitui na ma sub county ya Katulani twakomana na twathiwana kiboyo kisio cha kubatha balabala huu kana kundendicate nikenda twanange uthaithi wa ivindu ulotona kwitha wekiwe na ulotona kwithia wathiani swa nandu vani kisioni cha kamea mita bodho kuma sokoni wa Katulani lelo ni munene wa kuma Kitui kuthika visoni vala vatu wa mboya simwanya na thuku mangai na thaithi makanisa kivathukanyo maithe cia balabala ula withitwe mbanga cia lelo sikusiwa ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kamea ila Kitui cha katika kauntini ya Kitui nitawanesmas chalo tuyuma ukamba tuthi imwe kwa imwe nginya kuya Kisuani vala musi umwe kuma kisioni cha mikanjuni Jomvu kauntini ya Mombasa ni maende kwikala na vuya itina wa mwitu wa miaka 16 na ulani mumanyiwa wa skulu wa sekondari wa mali kukuya Kitui kwa kuyanana na nyinya wa mwitu u Mary Mwikali nikana kele tukakake kaumie musieni wa Mombasa kaendete kisioni cha Mbitini Kitui na indi kana kaendete kweyomba ni kusioka skulu na indi kayavikia na kusioka skulu ni Angelina Mose na Elivoti. Mary Mwikali ula ni inye wa mumanyiwa usu na ula wa iye matuku 10 mwaini wa katano kapindani kala wa asioka skulu ni wawetakana ombanisye mwana wake auma Mombasa na kuthinga likosia Mbitini Kitui kwa usuwevala wa minie etuku yimwe nikana asiokethe skulu indi ndavika skulu matuku aiye matuku 10 mwi wa katano na asiokere skulu na mumbanye nesa uma ba Mombasa no kamusi high school na avika kwa susu wake anengwe amina one day akomela muthana wa Saturday na high school on Tuesday muthana wa report school na akuwa na mota ashukishwa Mbitini stage na oza matatu ya motwa Kitui town alafu after kutwa Kitui town twisibubu alikile ngali iliata mumanyiwa usu ula kwa esitwa ni Sabina Sharon Kenyatta ula wina ukuu wa miaka 13 na ula ni mumanyiwa wa class care form 2 skulu ni wa etu wa Maliku ula we kauntini ya Kitui yuyu ndesi kievala uwe
kana kuu kaite kwa masitwa keta wa Sharon Kenyatta na kena miaka 16 na akasomea Mali Girls na ketha kekite uniform ya skirt ya green na blouse ya white na ne wobete scarf mutwe ya black form 2. Inya wake ni wawetakana itina wasumwa ile skulu sia vinguwa niyo wamanyie kana mwana wake nda report skulu itina wakunia mwalimu simu ni kana avikie kuivandithi ya skulu. After kuthi skulu mthana wako report na aminie 2 weeks na nene ndao manya admission yake admission number yake ne motome school fees no sie chance na kunia class teacher simu na mwambite Sharon mgumbushe namba yake ya admission ne motome school fees class teacher ambiye mwanozu kuma reporting ndi ndoneka na after that na kunia pia principal na mukulia mwana na abika school nikiotanda bya ambia momona tanose mwana transfer. Wanavuma na Omeri ni wakunie livoti kiseseni kia volisi kia mikanchuni na ambesia kumanda mwana wake inde kufikia yuyu maya muona. Meri ni wumia weta no kwe serikali ivikie kumutethia ni kana kumumanda mwana wake. Haiweta kanata wena kithiki ine kwethi wandesi kana mwana wake ni muimavala uwe. Tuko kubinye ni kule serikali maandeve tia kumanda mwana osu. Nondo kindu chambe ni mwana munini na ni mwana wa skulu. Na nyene na yumeje kumosomethia nina yumeje one ndona kabisa onange yi matindo mbinge mwana usu akwa kwate elimu nondo pate elimu matukwa pate elimu pate maisha maana nyene ne yumeje kabisa onange na ningwe yi matindo mbinge nondo wa mwana usu akwa na oyu tevo nina kiyo kingi byo na kimako cha kwiswali kana ne muima ande muima kuka Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumangalikoni sia mikanchuni sub county ya Jomvu county ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tume kisuani na tweti ukanginya kauntini ya Kitui yengevala mutumia wina ukuu wa miaka 80 kuma kisioni cha Mauvoo musini wa mwingi ni wethiwe akwiye nyumbani kwake kuyanana na atui ni kana mewie munyungo wa kindukio kuma nyumbani ya mutumia osu na nivo mosi itambia ya kuvunzia muomo na itina wa kulika nthini methia mwi wa mutumia osu kevelani otondo lina musangi ukuelezea ni kana volisi ni mosi mwi osu na kutwa nyumbani ya kusovya mi yaku sibitali ni wa mwingi level 4. Mutumia umwe ulone kala kisioni cha Mauvoo musini wa mwingi nunethiwe atiwe ni thayu nyumbani kwake. Atui ma mutumia o manewie muke muthuku kuma nyumbani ivala mana atulie mwangolo na vingi tunanzini na methe ya mutumia o atitu ni thayu. Mutumia o na ulona manyikanie ta mzee Kihara nuna wetiwe ta unethitwe emu kwa ivinda yesa. Monena na kamemeka atui make ni mana isita o mzee Kihara ni munyanya wa kuma tene ntwekalite nake muno na vevinda twaenda nake na ngalila ya Kihara olonge makanika mwene roka driving school twiwe yo ne tunewie mukepa na ya tuona tangite kana mbaka yekitu la ne twachunguza twewa pe mzee wikala nyombo na imou na ila polisi yao kakwacha nyumba ya atulwa ewa ailionde nyumba emuku aminite matuko 3 na ozwa ni polisi atoa mochari mwingi yangu manda wati wote na nayo bundi wano mwambo wene muzime nonga mseo ene matuko ana hawa wenyo kana yono kinele anukwie wakale dano kwie neta mutui auka avia manza mwana auka mwana leo di polisi alipoti na koma kio the following day kyoko no kana mosa suo la mutwa mosa etsoi polisi kisi wero kuma lakini yule tevinda ya za kuwa naye eneo lake wanu ndio jirani wako. Kwa
bauba ngitisia ende ya tana nduma ngitisi masulika la kato ibo jikweleti ambe wabo. Kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui, ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Kambuni wamekumukanilya wa safari kwa munotangazi ya kunengana kimanza cha silingi milioni 11.5 siya kuungamia madhao uma safari rally ndini wa mbesa isu silingi milioni 15 situmika kukwata mbau akenya atatu alame yumelete ndini wa madhao a ma FIA rally star. So we are used, we are happy to be involved both with the drivers but also supporting the overall safari rally itself. But more importantly, it's about empowering youth. It's also a period we've come from, which is through the COVID period. We want the economy and the people to have, to feel good and to come through. And this gives hope and inspiration for young people. We've all got opportunities in the past. We need to give the future to those young people who will create the future. We of course are going to be involved in many sports, and every year we commit to put significant amounts of money. We know that the Olympics are coming. That's an area that we are going to be involved. I don't want to get ahead of myself on that. And in case I'm asked to add more money, we are going to be involved in golf, which is a passion for me, but not just in terms of those of us who might play for leisure, but also to develop to develop the youth, because golf generally has not focused on the youth. We also want, of course, to continue to be involved in football in many ways. At the local level, but also at a national level. So we will be involved in sports in many ways. Well, we are all trying to build back smarter, making sure that, first of all, every penny is very wisely and efficiently used, but that it's also impactful, that it actually impacts those that we want to have and some influence over. And as Peter Degwa said, I think that the core of all the programs that we're doing in sports are the youth, because that really is the future. That's the pipeline that we must continue to broaden so that it doesn't close at the end of the day. Because we owe it. We owe it to ourselves, but more importantly, we owe it to all the generations that come after us, to keep that pipeline, broad and open, throughout. So really the focus is the young people. Yeah. And then sports is about youth in most cases, except for golf and and other sports like that all of us can partake in as we even grow older. Ni muvea we mwanya mwendo mosese nondo wa kungwata mbaundeni wa Vilingi wa Mauvoo fauni vatu wavika muthiani onanesa inya na ndatika miongo ili na inya bitikileni some mautumani ili meo kanika ndatu minukilelie mutuango TV ni Joseph Mutie kuma matungolo edhiwa musumbi akoka matukulilie musumbi nzia ya kumatala kuthikile mambogo ya ungami weni chao MP witu Steven Mole ni wakililie tuimona akatosunga na hindi wa muthia hai mutuango TV nye woni wa kwa andu maike kusiwa maketia kula na indi asiaketha maina degree mwene ndi ayekwe asa kwe mundu ula utonya kwete maendeleo, lakini ti degree ninye Robert Mutua munyasi ya kumangaleko sia Kitui County nendi mwendo musia kwa ala matuma ni menyu ni muvea we mwanya wethi wanakwera saskethuku wa nzomo twate dhianisa nake Sharon ndinda ndini wanzia ya meko kuma kwa ni kuendea kiwio cha kwaila nendi weekend nzio ile kuambia muthenyani wa oni kwa oyu tiwanesa.